Mushlings! Welcome to this new video tutorial. Based on what we've learned on our third exercise last week, now it's time to color our miniature. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video tutorial e dopo quello che abbiamo imparato nel terzo esercizio la settimana scorsa, ora è il momento di dare colore alla nostra miniatura. This time though we won't be doing pre-shading, instead I'll show you how to paint an entire miniature using only dry brushing, while still making it look pro-painted of course. Quindi questa volta però non faremo il pre-shading, ma vi mostrerò direttamente come dipingere una miniatura tutta in dry brushing, facendola ovviamente sembrare pro-painted. Okay guys, so first we apply the base coat, and once that's done we pick two colors for the highlights, okay? And for the brightest highlight, like this one, we simply follow the same technique but reduce the area we're painting. Allora ragazzi, per prima cosa applichiamo la base coat con il colore più scuro, dopodiché scegliamo altri due colori per le luci. Quando andremo a fare la luce massima con questo colore, per esempio, dobbiamo semplicemente seguire la stessa tecnica, ma riduciamo l'area di pittura ovviamente.
Okay guys, so at this point you can either glaze with a mid-tone to blend everything even better, but in my case I did a great job, so I don't need to smooth my dry brushing. So one thing I can do here, apart from starting doing all the details, is to apply the black lining to refine all the details of the armor, and maybe to add an extra color tone, we can glaze the shadows with maybe a blue or a violet, or even a brown if you want a warm shadow. Allora ragazzi, a questo punto potete sia passare un glaze con il tono medio per uniformare meglio tutte le varie sfumature. Nel mio caso non lo farò perché comunque ho fatto un buon dry brushing, quindi non mi serve di sfumare ulteriormente. Quindi a questo punto cosa andrò a fare? Andrò a fare un po' di profilatura per far risaltare di nuovo tutti i dettagli, e probabilmente l'unica cosa che posso fare per aggiungere un tocco in più è quello di fare dei glaze solamente per quanto riguarda le ombre, quindi andrò a fare delle velature solo verso le ombre con un blu o un viola. Potete farlo anche eventualmente con un marrone in questo caso se volete delle ombre calde.
Okay guys, so this is the final result you should achieve. Of course, this technique works best on larger surfaces like armor and cloaks, while for small details I recommend switching to standard painting for a better precision. Allora ragazzi, questo diciamo che dovrebbe essere il risultato finale che potete ottenere con questa tecnica. E ovviamente è una tecnica che è più facile, il dry brushing, per le superfici diciamo più ampie come armature e mantelli o vesti, e mentre per tutto il resto come i dettagli o piccole zone insomma vi consiglio invece di utilizzare la tecnica di pittura standard. Okay, so guys, it's now time for you to practice with this cool dry brushing. Enjoy and don't forget to post your works on Discord. Allora ragazzi, adesso tocca a voi provare con il dry brushing, vediamo cosa viene fuori e non dimenticatevi di postare i vostri lavori su Discord. See you and warm up your brushes!